Bonjour, et ce n'est pas mon discours, je vais lire le discours du président de Dis-Moi, Maître Roshan Rajroup, qui n'est pas au pays. Donc, je vais lire son discours. Votre Excellence, Monsieur Parasman Siven Pile-Vayakouri, président par intérim, Monsieur Gino Fred, chairperson de Agalega Council, mon collègue Monsieur Maître Erickson Bounia-Pilé, directeur du secrétariat national de Dis-Moi, mon ami Line Couronne, directeur de Dis-Moi International, Madame Naïda Modabakas, participante, tout protocole respecté, mesdames et messieurs, chers amis, chers participants. Il m'est un plaisir de vous accueillir au nom de Dis-Moi et en mon nom personnel à notre séminaire qui fait suite au cours de formation en ligne en droits humains pour laquelle vous avez montré un grand intérêt. Nous nous en réjouissons. Fidèle à notre mission de contribuer à la création d'une réelle culture des droits humains, nous avons mis l'emphase sur la formation de nos compatriotes, de nos concitoyens, étudiants, jeunes, professionnels, travailleurs, retraités, des personnes sans emploi et des personnes âgées. Cette formation a été dispensée et l'est toujours à notre siège social dans les collèges, dans les paroisses et aux quatre coins du pays, dans les centres communautaires. Nous nous assurerons qu'à Rodrigue, avec un bureau sur place, et qu'à Agalega, que nous avons visité l'INLE et moi, nous ayons une présence non pas symbolique, mais dans les faits, avec dans l'action des activistes, des militants, des fanatiques des droits humains. Le cours en ligne où vous vous êtes inscrit est une suite logique d'un programme de formation, avec la différence qu'il est ouvert aux citoyens des îles du sud-ouest de l'océan Indien. Vous n'êtes pas sans savoir que 50 activistes qui forment désormais l'ossature de 10 mois aux Comores ont complété le cours et l'ont évalué lors d'un séminaire que Kainat, Vijay, c'est-à-dire moi qui lis le discours de Roshan, et moi-même donc Roshan, nous avons été sur place animer un séminaire comme nous le faisons aujourd'hui avec nos camarades de Maurice. Mes chers amis, désormais ce cours de formation en ligne établit dans la durée un réseau d'activistes des droits humains qui, qu'on le veuille ou non, grandira au fil des mois et des années pour devenir une institution, une référence. Et pourquoi ne pas rêver d'une université? Le cours que vous avez suivi avec succès n'est pas une fin en soi, mais un moyen de faire avancer, de développer, de consolider une véritable culture des droits humains. Un grand boulevard s'ouvre à vous. Mon souhait, c'est que vous vous joigniez à la commission de votre choix, de par l'intérêt que vous portez. Nous voulons des citoyens responsables et respectueux des droits humains. Le 10 décembre, nous célébrons les 70 ans de la Déclaration universelle des droits humains. Je souhaite que vous donniez une attention particulière à ce grand événement universel. Avant de terminer, je vous souhaite de passer, d'avoir un séminaire constructif, rempli, fertile, afin que quand nous sortions ici, nous serons des citoyens avec une différence, c'est que nous ayons the edge, comme dit l'anglais, une notion un peu plus avancée des droits humains. Merci de votre attention. C'était le discours de Maître Roshan Rajroup, le président de Dis-Moi. Merci. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette formation en ligne. Mes sincères excuses pour ce retard du fond du cœur. Je souhaite à toutes les participants et à tous les participants la bienvenue. J'espère que la formation en ligne a été vraiment une réussite pour vous. Et aujourd'hui, je tiens à vous informer et à vous dire que nous avons été en mesure d'établir un bureau
à Dis-Moi Como et dans un très proche futur, nous aurons la possibilité d'établir un bureau à Madagascar. Et sur cela, j'aimerais ajouter que maintenant, vous êtes plus seulement un supporter pour seulement Dis-Moi Maurice, mais aussi vous êtes un supporter qui constitue dans tout l'océan Indien. C'est-à-dire, vous devrez aussi pouvoir parler au nom des Comoriens, des Malgaches et plus prochainement aussi pour les Seychelles. Et j'espère que pendant votre séminaire, vous avez eu la possibilité d'apprendre sur les droits humains et aussi notamment sur quoi constituent les Nations Unies et aussi ce qui est notre droit en tant que citoyen. Comme vous êtes en mesure de comprendre, de nos jours, il n'y a pas seulement la responsabilité du pays qui nous protège, mais aussi il y a notre responsabilité en tant que citoyen. En tant que coordinatrice de ce projet, j'ai été en mesure de voir les difficultés que vous, les participants, ont pu avoir au cours de votre parcours. Mais tous les membres des Dis-Moi, nous avons été là pour vous aider et aussi de faire de sorte que votre formation en ligne a été un succès. Je vous remercie pour votre attention. République. Mr. Couronne, Director Regional Secretariat Dis-Moi. Mr. Vijay Naraidu, Secretary General of Dis-Moi. Mr. Gino Alfred, President of Agaliga Island Council. Dear guests, participants and friends and supporters of Dis-Moi, it is indeed my pleasure and privilege to welcome you all to this Human Rights Education Online Project final seminar. This event would not have been possible without the partnership and participation of the High Commission of Australia. We thank them heartily. In a day and age where democratic values and freedoms are in the line of fire from the orations of many rulers around the world, human rights education is more than ever essential. Mainly because the enemies of democracy are tenfold. One recognizable form is that of security. In the face of social ills, scores of fundamental rights are being sacrificed on the altar of security. And we know each time we sacrifice civil liberties for security, we are shooting within our own quarters. Every now and then, in the history of the world, a generation finds itself at a crossroad between democratic values and tyranny. This generation, like many other generations, will have to face taxing challenges on our democratic values and freedom. This generation, more than any other, will have to fight for the legacy left by our forefathers. At Dis-Moi, we are confident that with such strong partners as those present today, we can advocate human rights further and higher. We are confident that equipped with the necessary knowledge and skills, the ambassadors that you are of human rights can fight the incoming tides of oppression. It is with the knowledge that freedom is indivisible and that rights are inalienable that we face the dangers of today
with the hope of a better tomorrow. Having said that, we believe that rights cannot be taken for granted. Human rights have to be fought and won over and over by every generation. At Dis-Moi, we don't shy from this responsibility. We welcome it. But in this generation, perhaps more than others, we face a greater evil than the tyranny of man, and that is the evil of indifference. The failures to promptly act and to act proportionately have cast a dark shadow over humanity. 2 world wars, countless civil wars in Africa, Cambodia, and Northern Ireland, amongst others. And now, the world is witnessing the ongoing conflict in Palestine. Of course, indifference can be tempting. It is so much easier to look away from victims. It is so much easier to avoid such rude interruptions to our work, our dreams, and our hope. It is, after all, awkward, troublesome to be involved in other people's pain and despair. In the words of the Jewish author Elie Wiesel, it is indifference to suffering that makes human beings inhuman. And in the words of the French artist Gilbert Bécaud, l'indifférence, elle te tue à petits coups. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose. Indeed, indifference can be more dangerous than anger and hatred. Because anger, at times, can be creative. One may think of taking action against a sea of troubles. One writes a great poem, like Martin Luther King. One does something special for the sake of humanity, because one is angry at the injustice that one witnesses. Even hatred at times can elicit a response. One fight hatred, denounce it, and eliminate it. But indifference elicits no response at all. Indifference cannot be creative. Indifference is the evil that betrays humanity and its values. We have to think of the legacy we want to leave for future generations. Is it going to be a world of austerity, or a world where freedom and dignity will prevail? For we will be judged by future generations, and we will be judged even more severely for our inaction, our procrastination, and our indifference. This generation, like never before, stands at the crossroads with 2 questions in mind. If not us, then who? If not now, then when? With these questions in mind, my dear friends, there is only one way forward. Thank you. Rights. And each human being got to know about his rights, the human rights. Son Excellence, Monsieur Pilet-Verpoury, président par intérim de la République de Maurice, le secrétaire général, Monsieur de Dis-Moi, Monsieur Naraïdou, notre frère le directeur de Dis-Moi, Monsieur Lindé Couronne,
un grand bonjour et un grand bienvenue à tous. Distingués invités et participants, nous tenons spécialement saluer la présence de 3 Agaléens qui parmi nous. Et je suis content pour trouver aussi qu'ils ont participé dans ça online formation, on dire. Et là-dedans, ce qui me trouve intéressant, c'est qu'il y a dans nos termes, façon de nous causer, il y a un papa qui sont petits là-dedans. Il y a une jeune mademoiselle, donc l'avenir est assuré. Juste pour connaître un petit peu avant de nous rendre dans le vif, pour pas trop long aussi. Et je me présente moi-même, Gino Alfred, président de Agalega Island Council. Agalega, je connais ces 2 petits atolls, des petites îles du sable, et l'un dans le nord, l'autre dans le sud, avec presque 400 habitants, et qui malheureusement nous besoin d'y et sont isolés par différentes façons, et malheureux pour dire qu'ils disent parfois volontairement, il y en a qui involontairement aussi, mais les bons qui tout le monde connaît qui est à Galega, tout dans la République de Maurice. Moi, je tiens une félicitation spéciale au dirigeant Dis-Moi pour sa formation qui est bien explicite. La formation online, elle permet beaucoup de monde. Il y a une formation bien simplifiée pour permettre beaucoup de monde pour capable comprendre le pourquoi. Qui fait nous bien informer les gens les autres bandes droits. Et tout simplement parce que parfois, comme on dire, l'ignorance aussi, n'est pas de nous faveur, si nous ignorons nos bandes droits. Et la formation est une façon qui nous permet pour informer les citoyens les autres droits, surtout en tant qu'humains, de droits fondamentaux. Nous connaissons comment nous avons une copie de constitution qui est distribuée à tous les invités ici. Nos constitutions garantissent nous certains droits. Mais dit bon aussi parce que la formation permet de nous connaître qui nous a droits qui nous est là au niveau international. Ça aussi est bien important. Il montre nous aussi façon qui nous capable de faire un lobby civilisé. Là nous ban dirigeants quand nous sortons nos droits payer un petit peu bafoués. Nous comprenons là-dedans aussi qui était une déclaration. Parce que nous, avant qu'on nous ait une déclaration, dans nos façons de parler, on dit bien une déclaration qui déclare quelque chose. Mais là, une déclaration dit bien beaucoup plus que ça. Nous sommes capables aussi d'analyser les différences dans différents mondes, comme mon étudié. Côté de la monarchie, dictature et état de droit. Il est aussi bien enrichissant quand nous comprenons domestication de la convention et bien important pour nous surtout dans nos républiques qui est une république djihadiste. Il y a un pays qui a une convention qui passe bien simple, bien rapide, mais nos pays étant ce qui était, nous connaissons qui a une difficulté là. Et les bons qui nous touchent en tant que citoyens de la République Maurice, nous comprenons ça, pour nous capables de connaître jusqu'à quel point il est difficile pour ces conventions passées et ça n'est pas de faveur personne. Et là, c'est nos rôles aussi à travers sa formation que nous gagnons là. Nous sommes capables, là, nous armés, nous sommes capables de connaître comment nous sommes capables d'amener ça combat là. Dans la formation aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait nous bien comprendre qu'il a la terre et n'a une seule race, la race humaine. Et personne n'a aucun droit plus qu'il l'autre. Et personne n'a aucun droit qui est capable de retirer un quiken malgré plus grand offense qu'il commet. Et personne n'a aucun droit qui est supérieur à l'autre. Tout droit, comment dire, est égal. Dans sa formation là aussi, il permet moi heureusement, parfois nous habitués à écouter une chanson, nous ne pas prendre compte d'un texte dans profondeur, nous écoutons mélodie, nous bouger. Et il y a une chanson là-dedans qui chantée par nos camarades Zoulou,
Et monsieur qui nous tout à partir d'aujourd'hui, depuis nous fait sa formation là, nous pas écouter ça morceau qui sorti t'appelle Betty. On pense pas nous écouter pareil avant. Parce que cette parole là est tellement fort qui aide nous réfléchir aussi. Et tout ça pour les autres en gros, qui formation là est bien, comment dire, dans les bien friendly, une bien accessible et bien utile. Connaissant la philosophie de Dis-Moi, monsieur qui ne pas arrêter là. Alors, moi, je vais faire une requête à l'équipe de Dis-Moi à nous extendre sa formation, les autres humains pareils nous, dans les autres coins. Merci. And to you, Dis-Moi, guests and participants, a good morning. It's the duty of every citizen to protect and conserve human rights, but it remains a permanent struggle. It is therefore a pleasure to share my experience as learner of the e-course on human rights delivered by the team Dis-Moi in collaboration with Australian Aid. First reactions: human rights has never been made so simple. Contents were up to date, concise, with all relevant information without being heavy. It interacts with the e-learner in a way that prompts him to go further in anticipation and excitement with the remaining modules. I would like to add here that the song presentation at the end of each module is simply bang on. Even my daughter and son, both students at lower secondary level, found it to be attractive, simple, and easy to understand. This initiative of Dis-Moi is to be greatly praised. It helps us to get the global picture. This basic formation course may be the first step into developing something grand as far as social cohesion is concerned. Formation, yes, to develop tools to empower people who are in danger of marginalization. Formation, yes, to act upon any sort of human rights abuse. If we, as fellow human beings, as citizens, take our role and responsibilities seriously, we could but turn the world we live in a better place to live, definitely. And contribute to make Mauritius, along with the neighboring countries, the neighboring islands, little gems of the Indian Ocean. Je reprends ici les propos que l'indifférence et l'ignorance tuent, les propos de ma communauté. Je pense que nous, comme citoyens, nous devons nous mettre en place, citoyens de Maurice et du monde, pour faire avancer notre île, notre société, et mettons notre pierre, contribuons à faire Maurice une île et les environnants aussi des endroits, une place comme si bon à vivre. Merci. Le Couronne, Director of Dis-Moi, Mr. Vijay Naradu, Secretary General of Dis-Moi, the Director of Public Prosecutions just arrived, Mr. Satyajit Gulel, Mr. Erickson Muniapile, Director of National Secretariat Dis-Moi, Mr. Gino Alfred, President of the Agaliga Island Council. Dear friends, I would like to start by congratulating Dis-Moi for its engagement, its commitment to conduct this course, which has now reached another dimension in terms of method of delivery, that is online education. So they are making progress. It's not the first time that I attend a function organized by Dis-Moi. I've always given my support, and I will continue to do so because I believe in the good work that they are doing. And let me also congratulate all of you, participants,
who have followed the course and who are here today for this seminar. I believe you don't personally have any problem of human rights. Why then are you here? Why then are you following this course? It is exactly because you are not indifferent. Vous n'êtes pas indifférent au problème des autres. And therefore this shows your humanity. This shows your patriotism. You care for others who are vulnerable, who are less fortunate than us. The children, the handicapped, the old people. And then also we care for those who are denied their rights in other countries. So congratulations. This seminar today is the last part of the training course. They have been 8 modules online, when you were on your own, and then you had 1-day internship where you could meet with others and work together. Then there will be the report that you will submit, and today is the final part of the course. I gather it has been successful from what we just heard. Mrs. Modabakis tell us. Now, human rights education, this program is about citizenship education. Now, it's good that I inform you that my profession is in education. I was a lecturer at the MIE, and I know at some time we came out with this book, Citizenship Education. It was launched with great enthusiasm, but it finally didn't take root. Why? Because it was not welcomed by the parents. And why? Because it is not examinable. Children don't have to learn this because questions won't come in the exams. Exams are only mathematics, English, French, geography, science, and there are programs for it in the formal curriculum. This is not in the formal curriculum. So what an attitude. And this is what we need to work on, change of attitude. And maybe you can do something about it. We have to change attitude. As far as I'm concerned, although it is not examinable as such, but a child having gone through this, I believe that he will write better essays in English. He will write better essays in French. He will understand geography better. And he will perform better in those other examinable subjects. This is what people don't realize. So it's just unfortunate. Now, it's important to have such courses. What is its importance? Along with it, that also, not only do we have to know the rights of people so that we can defend their rights, but also we have to inculcate in them their responsibilities. Their responsibilities as a citizen. Our people in Mauritius, in Agalega, in Rodrigues, in the other islands of the Indian Ocean. Now is the time. We've come out of slavery. We've come out of indentured labor. Our destiny is in our hands. Now we've got to work for ourselves. And each and every one, we are in a democracy now. We have institutions. We have the Constitution that guarantees our rights. Now
The question is, what is our personal contribution? And this is also what I would like to emphasize on. I'm sure that after having followed this course, you will take it to share it with others, with those in your associations, with children, with women groups, responsibilities, rule of law, patriotism. I'm proud that Rodriguez gave the example and Mauritius followed when we banned plastics. This is a sense of responsibility. We need to teach our people how to save energy, how to plant trees. Sometimes we do have to cut down trees in order to ensure infrastructural development. We've got to accept it. Trees that we have ourselves planted, but we can plant other trees. So wherever we can, planting a tree is a very nice activity. Now, I would like to speak to you about some problems that are happening in our society recently. Increasing crimes and more abominable crimes. Unbelievable how a man can cut the throat of a little child. That's not a human being. So has he been under the influence of alcohol or drugs? We don't know. But whatever it is, this cannot be. It is appalling. And therefore, we have to have preventive measures so that such kind of people doesn't get these kinds of dark ideas. So this is what we've got to work on also. It's interesting to know that Dis-Moi has gone beyond the shores of Mauritius, the island itself, to Agalega, which is part of the Republic, but also to other countries like Comoros, Madagascar, Seychelles, and have opened offices in these. And in order to be able to do this, Dis-Moi needs funds. And it's interesting, it's very comforting to know that Dis-Moi is getting sponsorship from the Australian embassy, and we need to be thankful to them. So, as has been said, congratulations again for participating in this course. We count on you to be ambassadors, to take these ideas forward to those who don't know, and to encourage them to follow the course. With the course online, we can do more in less time. So, I would like to end by wishing you a very fruitful seminar for the rest of the day today. Thank you.